The views and opinions expressed by the hosts do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the assumptions, views, opinions, and insinuations made by the host guests do not reflect those of the show, the management, and the network. Good morning, everyone. Today, I am going to report about the population explosion. I really thought kasi, ma'am, na there is literally na may explosion siya, pero I was wrong pala. Kasi as I read the topic, lahi day siya. So, ayan. Buti na lang. Ayan. Kasi may people, di ba, population, tapos explosion, di ba, bombahan. Grabe. So, yun. Lahi day siya. Alright. So, it was, So, there are questions na gina-ask from people about this population explosion is a boon or a curse. A boon meaning beneficial ba siya or dili? Katabang ba ni siya sa atua or dili? So especially sa European countries like Italy and Spain, diba? Kung asa ang ilang population is gamay, decreasing, siguro makonsidered ni na beneficial or boon, diba? Sila. However, in our cases, dito sa atong country, which is developing country, population explosion is a curse and is damaging the development of the country and its society, as well as in our nature and environment, diba? The more population, the more pollution. With the rapidly increasing population, the developing countries are already facing a lack in their resources, the availability of which is reduced further, thus leading to increased poverty. Ayun. Kasi nga ang dami ng tao, di ba? So, madami na ding mahirap. And then malnutrition, ayun. Because of the poverty, merong malnutrition na. And then other large population related problems, meron din dito. Yun nga sabi ko kanina, the more population, the more pollution na. 'Di ba? Kasi we really never know na kung kinsa ng mga tao ang na-love sa nature, 'di ba? 50-50. 50 ang naikiyar sa nation, 50 ang wala, 'di ba? And then daghan pod ang walay trabaho kung daghan ang population. So, let's move on to what is really the population explosion. So up here, the population is the whole number of people or inhabitants in a country or region. So, mo din na siya sa population, no? According to Webster Dictionary 1992, population of the Davao City, and then moving forward to what is population explosion. This is a pyramiding of number of biological population. So as the number of people in a pyramid increases, so the problems related to the increased population. Diba? The more nagadaghan ang population, the more nga nadaghan ang problema. Nabuang na ni ron. So, So, what are the main factors affecting the population change? We have here the birth rate, the death rate, and migration to urban places. Muna yung mga main factors na nag-aapekto nganong naay mga population change. Nganong naay population change ba? So, the birth rate is the ratio between births and individuals in a specified population and time. This is according to Miller 2000. So, and then, ang death rate is the ratio between the number of deaths, of course, and individuals. And he also defined migration as the number of people moving in or immigration of a country or place of locality. So, appeal po din na siya sa population change, no? Kanang mag-abroad o kanang naay mo ato diri sa tuan. Ana din na, no? Maka-apekto po din na siya. 'Di ba? Maka-apekto siya. Okay. Of course, dagan ang naga-move out sa atua. 'Di ba? Tawagan ni yung nga immigration, daga-move out. The more daghan pud ang naga-immigrate diri sa atua, daga-move in. So, 'di ba?
kung unsa pa kadaghan ang nanghawa, mas daghan ang nipuli. Population change na to. And the population change is calculated by the formula. Na siya formula diri. So population change is equals to births plus immigration. Yan. Unahon sa nato siya dira, and then minus deaths plus immigration. Ganun. Ana day na, no? So kung tahay si births na ay 100 people na nabuhi, and then additional na ini-move in 100 pod, minus na to og na mga namatay 50 people, si bako palayo roy, and then naapoy nangatuglain bansa mga 30 lang, 30. So 100 plus 100 is equals to 200, and then 50 plus 30 is equals to 80. So 200 minus 80 is equals to 120 ang population change. Can have that formula to know the population change, no? Ayos po dahil ning population explosion na topic. Formula dahil no? Sabi po dahil siya. Next one. Alright, the recent increase in world population has been caused by the following major reasons. So, dagadaghan ang bagong tubo. It's because of the medical improvements, no? And then, nagababa po ang death rates. It's because of the better medical facilities, advancements in the field of medicine. Murag gasalig po ang people, no, na po yung mga doktor ba, no? Kagara po. Pero ambot lang. Pataka ba? Ayun. Migration. Number 3 is migration to urban cities due to several reasons like better job opportunities. Oo nga naman, 'di ba? Kung wala diri ang naay diri ang work niya or yung job na gusto, pero naay mas better job opportunities, 'di ba? Why not move out, 'di ba? Or why not move in? Ayun. Rebellion. Tama. Dagang rebel din ng mga bata, ng mga anak. Good. Siyempre move out, move in sila in our country or in our region. And natural causes like floods, earthquakes, tsunamis, hurricanes, and so forth. Ayun. Naga-migrate. It's because of the natural causes. So that's all the major reasons of why there is increase in world population. Additional information, ayan. The Philippines being one of the third world countries and still on the developing stage. Grabe do, sa una pa man in developing stage na to. Sa amin nahitabo. Kisa may makasulbadan niya. Kisa may na to. Has had to face several economic and political challenges, of course. One of which is population explosion, which greatly affects the lives of the people. Kay the more na, 'di ba kung kinsa pa tong mas daghan og population na country, at kung kinsa pa tong kung kinsa pa tong country na dagag population is mas pobre tan-awon, 'di ba, no? Grabe jud. Bato na country ang gamay rag tao. Sila pa ang dato. Grabe, no? Why? It's because wala sila naghirap. Naatanan sila ay trabaho. Walay gamay ra kayang poverty nila dito, no? Walay malnutrition, naaman gamay ra pod, no? Kay madali ra pod nila ma-treatment. Ayun. Sobra-sobra po ilang Dili sa ato kulang-kulang, no? Kulang ang moving forward to the effects of population explosion. So number 1, unsay mapiktuhan na ni? Yes, so just like what I said kaganina na ay number 1 is unemployment. Diba, the more na dagag tao, the more na dagan og walay trabaho.
Kay yun nga. And then poverty, of course. Dagag people, dagag ano, maglisod na no, lisod na unsay kapakaon no. Kay wa na mabuhi ba tungod sa way trabaho, maghirap, no? And then malnutrition here, magresult na sa malnutrition. And of course, number 4, malinday niya ako numbering, air and water pollution. Kadaot na sa air and water pollution kay kuan na no. Wa nagay trabaho, sige pag panigarilyo, no? Grabe. Sige pag panigarilyo, so kadaot pa sila sa ilang health, makadaot pa sila sa air, and ano ba? Taka paglabay og mga upo sa sigarilyo, mga basura, no? Kadaot na siya sa atua. Kita gyud maapektuhan na. Imagine if there is 1 million or more than 1 million people living in the Philippines, and all of that people is throwing small pieces of garbage that they have. So ipuna ng 1 million small pieces of garbage. Mag-cause gihapon na siya og mabalik gyapon na sa atua. Kita gyapon ng mas maapektuhan na karoon ng pollution. And we have here the lack of education resources, of course, no? Kay maglisod na og paskwela kay wala na ikabuhi, diba, no? Grabe, maglisod na og wala na trabaho, wala pa trabaho, imong ginikanan, pobre pa mo, tapos malnourished pag yun, tapos kapag kay eskwela, grabe ang epekto sa population explosion sa mga nagplanog dara. Of course okay ra man pod na pero dapat be responsible if you want to have children in the future. So yun, next in the line is domestic violence. Ayun, nagkana nahitabo ng mga pangmalata kay labad ang ulo laglabad ang ulo kay of course wala trabaho, way kwarta, pobre pag yun, alboruto mo yung ka, no? Siyempre sayang kita mo dara taho na mo no, para magawas ang imong kasuko ba siya yaw-yaw ka naman mo na itabo mo ni samo, no? Pero salig lang kung siyempre gusto ka o kwarta imo man yung haguan ug kung naapod o kung naanapod na siyempre imo hapong tipidon, no? Dili kay naningkamot gani ka na magkakwarta, no? Na problema ka na magkakwarta, naningkamot ka na magkakwarta na niabot na sa imuha, nya sa dihang naa na sa imuha, gikalas-kalasan na nimo, baga kay kag nawong daydong, no? Kasayang-sayang ka, usik-usik ra ka, pagitrapo ka sa bedsheet sa imong papa o sa imong mama, no? Kanang namoblema ka ba na nani ang life, gusto kang mag-work, gusto kang kwarta, pero gihatagan na ka sa Ginoo sa imong gusto, pero after you receive that imo gyapon giusikan wa kay ayo na tao, promise ayo na ginhawa, palihog lang. joke lang ma'am. So yun, number 6 is 7 na din siya, juvenile delinquency. Ayun, juvenile delinquency. Wala pa kay ko kabaloon saan siya na term, pero so we are going to talk about this later. Magna na siya dito sa second topic that I have alright, that I'm going to report later. And yun, next in line is the shortage of basic needs. Of course, di na mawala, no?
kakulangan sa unsa basic needs na ganina kulang gihapon, no. Grabe, we've been experiencing that shortage of basic needs. Mag-away na gud kay kulang ang sudan, no, kanang dili na maano ba, labi na sa kanang daghan mo, and then syempre makulangan ka, kulang ang panudanin nyo, and lisod good, especially for me na grabe kalisod ang life sa pobre. Dili ka makaingon na I don't know, basta lisod mahimong pobre. So kanang sa mga naikaya dira, be thankful kay ako basing inani lang mi na tama-tama ra pud sa kinabuhi. Dili kayo daw naglisod pero kaya gihapon makasurvive gihapon sa kinabuhi, makasurvive gihapon sa pang-adlaw-adlaw, no? Bless gihapon, wala pobre at least bless, no? Kasi naman sa adunahan ka pero kausik-usik ka kwarta, puri ka baka. Ayun, so be blessed even if you are poor. Ayun. Because be humble also, because those who are humble people are Saba ko mga makod, laki makod. Ayun nga. And we have here the increased death rates. Ayun, daghan na nga matay kay wala kakaon, no? Tama ba? Daghan na nga matay tungod sa kapobre. Ayun, sa kapobre, sa way kaon, tungod sa pollution, di ba? Of course, daghan na nga matay, daghan put bagong tubo, no? Grabe people around the world. Stop that. Joke lang. I mean, of course, if you want, kung gusto nyo ka, of course, na magkapamilya, kanang ready ka ba na nakay stable job, you know your responsibility, no? Kabalon na good ka unsay effects sa if you are sulod ka na nabutang na you are too young, you don't have a job, no? You are lisod jud kayo, promise, lisod kayo. Though wala pa man ako na experience, pero hopefully dili na ako ma-experience o mapa-experience ako ang mga anak puhon kaluyan. Ito guys, tinatawag tok og kaminyuan kiyatay. Ayan. Next in line is the measures to control population explosion. So naaday mga di ay no. Saan kaya pag control aning population explosion? So the success of birth control of course lies in the hands of women or mothers and their status. Birth control gyud para family birth, tama ba? Family birth control, tama ba? Ayun, planado dapat ninyo. Dili kisikig palami, no? Adlaw, grabe, no? Adlaw, no? Birth control, kung mahimo. Condom dong. Na. So, second one, it is imperative for them to be educated so that they can decide on how many children they can afford to raise and be aware of the available birth control measures. Ayun. Kailangan kabalo ka kung asa na padulungan ang imong gibuhat, no? Kabalo ka unsay consequences, unsang mga responsibilities na imong atubangon. Kung maka-advise ko, no, murag kong expert na, pero anyways, I'm just stating the fact, no? Kasi nakita na po na ako sa ubang tao ba na lisod jud kaayo, no, nadagan kag anak, though the more the merrier, pero lisod labinag. Only you can do
for a day is to survive. Ayun, imong i-pray na lang gud nimo sa Ginoo is makasurvive mo karon na day, and bless because every day makasurvive pud me, makasurvive pud mo, ano. So next in line is they should be made aware of the impact on their health as well as on their children. Yun, importante yung health, importante jud kayong health, education, health. Ayun, because health is important, health is wealth. Mo ginyaw ginaingon na bahalag malit kog pasa sa mga activities basta nakakaon ko og pamahaw og paniod to, no, kay lisod mapas mo. Ayun. Health is important, health is wealth. Ayun, yaman ang kalusugan, ingatan. Ayun, yun, diba? Next is not only the young ones are to be educated but also the older women, so that they can teach the right family planning to their own daughters. And ayan, so daughters. So gina-emphasize diriya na women daw ang kailangan tama ba? Ka-educate silang self and as well as to their own daughters. Okay. Though of course, kablobya ka ng mga di na ako mag-say, wala ko opinion about this, pero yeah. Let's be responsible. And ayun nga, grabe nung balik-balik na good lesson sa atuan na what are the unsay epekto aning kanang magminyo gud kag sayo, pero nganong namang yung mga teenagers na masulod gyud anang butangan na we don't know the reason, no? Siguro sa kapait sa kinabuhi gusto lang mo hawas sa kalisod. We don't know. We cannot judge them because we don't know the story, and I don't want to judge them. Nasa sila decision sa ilang life, and kung feeling nila right path na para sa ilaha, then go. And I don't want to talk about it. Medyo kumano. Sorry. So, next in one is we are going to talk about the juvenile delinquency. What is juvenile delinquency or delinquency? Ano ba? Is one of the effects of population explosion and poverty. Ayun. So, dito na tayo sa puntong to. This is regarded as a serious problem not only in our country but in many other countries as well. Juvenile delinquency refers to the violation of a law by a juvenile. It includes those acts that would be crimes if committed by adults such as car theft and burglary. Yun pala. It includes acts that are illegal for children like buying alcoholic beverages. So, just may marimar. So, I've been experiencing na pala ng ganito kasi ginasugo mo gud kung magpalit og tanduay, sigarilyo. So, ayun pala, illegal pala yun, no? So, that is why I always refuse to my brother whenever he order me to order. Kanang suguon gud kog sugog sigarilyo kaya I really don't want. Dati, because I am underage, especially itong 17 pa ko, 18 below, sinusugo jud ko nila na palit og sigarilyo dira sa gawas, and I'm afraid because I'm too young and basig masakpan ba sa just in case na ay police ba na nasugo jud ka. Syempre mga bata mga ginisugo no kay tapulan man mga magulang sig panugo sa tuwa. Joke lang, dilian. So it's really illegal di eh. So pero I doubt na dili man siguro matawag na ano di ba na juvenile delinquency ba na if suguon lang ka tapos dili mo ni kay mo gamit no, di man guro. Pero di lang yun siguro ka pasakop sa police kay isud na madamay pud ka daw. Gisugo ra gani ka tapos malakpan pud kag police o GG di na. Giatay mo gani mga magulang basig panugo sa to. Sila na nang palit to no. And syempre of course yung sa mga adult din, pangawat sa mga yung mga sakyanan sa mga balay na nabuhat po nila because of course the population explosion and poverty sa kalisod. Nabuhat na tungod sa kalisod, no? Many people use the term juvenile to include anything the youngsters do that violates the standards of society, regardless whether these are committed legally or illegally. Wow, ano din na? Alright. So even though legal siya,
kung ang youngsters ang gabuhat, meaning committed anong gyapon siya, di ba? Ga-violates, I mean, yeah. Ga-violates gyapon ka sa standards of society. No, grabe. So supposedly dapat di ay ano? I mean, so dapat di ay ang mga dagko gyud ay no ang magpalit sa mga limnon ug sa mga sigarilyo na ilang nailahan mo. Ano day ni no? The term juvenile delinquency was established so that young offenders could avoid the disgrace of being classified as criminals in the Logbook of Police Headquarters. Juvenile delinquency laws were designed to provide treatment rather than punishment. Oh, so dili siya kanang ano jud. So, treatment, dili siya punishment. So, I'm curious. Pero nga nung sa kato nabasa na ako na webtoon, nung ginakulata sila, nung grabe. Bagay, webtoon ng punto. We don't know the real life. So, we have here the predictors of delinquency. The following are the causes of delinquency. Ito mga cause. Community disorganization. Mga dahilan. Mga dahilan kanong naan juvenile delinquency. It's because of the community disorganization. Ayun. Wala sila na orient or na educate. And then availability of drugs and firearms. Ayun. Na yung mga nagabaligya og mga drugs sila hang dapit, ginakuanan sila. Persistence poverty. Walay kaundangan na kapobrehon. Tama na? Walay kaundangan na pobrehon or as in wala jud, as in since birth ang tud karon pobre gihapon. Grabe no. Pero at least naka-survive sila every day, no? Number 4, violence in the home. Ayun, grabe. Naday na ng mga people, no? So, bless the eta na bless those people who didn't experience violence in their home. And those who experience, hopefully maka-recover na sila. Hopefully na di mas dili mo dala ilahang situation. Number 5, we have here the problem behaviors na ay problema sa behaviors. Number 6, poor parental monitoring. Gamay lang ang kung dato man na mapayubad siguro na dato no kay dato pod na naamong aning inani na style ning juvenile delinquency. It's because of the poor parental monitoring, no? Kay kung sila kadato, kung wala sila type silang family, dili nila ma-educate ilang bata, no? Or dili nila yun nga, wala attention, siguro mag-ano siguro sila ani tungod sa barkada po siguro or ano ba. 7 is inconsistent disciplinary parents. Wala sila na disiplina sa ilahang mga ginikanan. And number 8 is maltreatment. Ayun nga. Wala sila natarong og alaga. Tama ba? Maltreatment meaning maltrato. Ayun, maltrato. Since kay pulos diri sa balay, pahawa diri animala ka sig hugas na ganin mo ang ginatrabaho, magyaw-yaw pa ka. So grabe no. And lastly, we have we have reached the end of the document na di ay. Ayun. Tapos na pala tayo. And that's it, ma'am. Hopefully you guys learned something from me. And yeah. Thank you so much for listening. This is Raul Garrido, and signing off as your reporter for the day. This is 103.5.